Good day, ma'am. Today we're applying the empirical rule in solving criminology-related problems. So our mean is 60. Then ito ang standard deviation guys, 5, di bali. Dari sa right side, atwa siya plus sa 5, dari sa left side, atwa minus sa. Di bali, 60 plus 5, 65. Plus 5, 70. Plus 5, 75. Dari sa left side, 60 minus 5 is equals 55. Minus 5, 50. Minus 5, 45. And next guy, di ba sa 68% guy, sa tuwa ay 34. No? Leon. Next is the 95% is the 95 minus 68 divide to is equals 13.5. Next is 99.7 minus 95 is equals to 2.35. And next, 100 minus 99.7 divide 2 is equal to 0.15. Now, what percent of the second year crim student has a test score between 55 and 60? No, di bale, ato siyang isolve, di bale, 34 plus 34 is equal to 68. Kay between 55 and 65 man siya, di bale, di arit nagabase. Di bale, sa between niya, naman ay 34 of 34, ato ara na siya, plus is equal to 68. Di bale, 68, ato ang final answer niya. Thank you, ma'am.